Hello all, good morning. How are you all doing? How are you all doing? Hope you have done the revision. Let me take the video. How are you all? Okay, so started the revision, right? Display structures. Practice is needed. ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് മാതിരി கிடையாது. ஓகே ஸோ ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரி கிடையாது. நல்லாவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹால் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். தியரி இதெல்லாம் படிச்சுட்டாலும் யூஸ் கிடையவே கிடையாது. ஓகே ஸோ குட் மார்னிங் ராணி, அனிதா, கௌதமி, பிரபாவதி மேம், Vanita, Kaviganga, Mahasendil, Saraswati, Jaya Priskila. Okay, so all of you do the revision properly. Classes നമ്മൾ solve பண்ண எல்லா questionும் நீங்க வந்து மறுபடியும் ட்ரை பண்ணணும். Especially இந்த combinatorics chapter இருக்குல்ல probability. So அது வந்து நிறைய practice பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால solve பண்ண முடியும். Okay, that is a little bit tricky. Darshana, good morning. Okay, so let us start without wasting time. So as it is max, no, I taken only 23 question, I think. Okay, நிறைய question நம்மளால solve பண்ண முடியாது within 1 hour. So still I took 23. I think we can manage. Okay, so and tomorrow, okay, so this is the last revision of, I mean, this is the last unit, right? 10th unit நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, then tomorrow no class. Monday 1 to 5. Okay, 1 to 5 அப்படிங்கும்போது யூனிட் வைஸ். ஓகே, நாட் லைக் ஆദ്യം നമ്മൾ பண்ண 5 யூனிட்ஸ் அது மாதிரி கிடையாது. யூனிட் 1ல இருந்து 1, 2, யூனிட் 2, யூனிட் 3, யூனிட் 4, யூனிட் 5 அந்த பேசிஸ்ல தான் இருக்கும். மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே யூனிட் 6ல இருந்து 10 வரைக்கும். ஓகே, அந்த யூனிட் ஆர்டர்லயே பார்க்கலாம். ஓகே, நாட் லைக் നമ്മൾ பண்ண ஆர்டர்ல வேண்டாம். புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். பென் பேப்பர் எல்லாம் ரெடியா இருக்குல்ல? ஓகே, ஒவ்வொன்றா நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். This is your first question, simple question. What is the answer? Good morning, Sumaya. Okay. Prabhavati ma'am, check பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு ஈஸி ஃபார்முலாவே இருக்கே. Then what is the problem? And Gaudami also wrong. Kaviganga wrong. Rani also wrong. Okay, so what is the answer? Option C. How you got that answer option C? Because here it is asking the number of elements in the power set P of S. അതായത് set S. Set S ഓടെ cardinality എന്നാ? Cardinality of set S is 1, 2, 3. This is 1, this is 2, this is 3. Cardinality of set S is 3. Question கேட்டிருக்கிறது என்ன? Cardinality of power set of S. இந்த S ஓட power set ஓட cardinality கேட்குறாங்க. That means P of S cardinality கேட்குறாங்க. அதோட equation என்ன? எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? 2 raised to n. That means 2 power 3, that is equal to 8. Okay, as the cardinality of S is 3, then we can use this formula 2 raised to n. Then we will get the cardinality of power set. Yes. So the answer is 8. Saraswati, ennachu? Wrong. Minimum number of elements in the power set is 2 raised to n. Second, from the graph theory. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இது. இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டனா மார்க் மிஸ் பண்ணக்கூடாது.
கிராஃப் தியரியில இருந்து அப்படியே மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம், ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. Anybody got the answer? சரஸ்வதி 19 சொல்றாங்க. Anandi also 19. Anybody else? Kaviganga 19. Okay, so எல்லாருக்குமே 19 ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கா? 10 யாருக்கும் கிடைக்கலையா? Okay, very good. The answer is 19 only. Answer is 19 only. Okay. So here, as we know that number of edges 2 into e equal to the total number of degree. Total number of degree will be twice the number of edges. Alle, appa 2 into e அப்படிங்கும்போது 2 into 27, that is 54. So total number of degree is 54. So நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிறது 6 vertices of degree 2. So 6 vertices of degree 2 na 6 into 2. 6 into 2 plus 3 vertices of degree 4. That is 3 into 4. 3 into 4 plus degree 3ல வந்து எவ்வளவு vertices இருக்குன்னு சொல்லல. Just degree மட்டும் சொல்லிருக்காங்க. So we can put it as 3n. N is the number of vertices. 3n equal to 54. When you do this 12 plus 12, that is 24 plus 3n equal to 54. So 3n equal to 54 minus 24, that is 30. So we got n value is 10. யாருக்காவது 10 ன்னு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கா? இல்ல. Very good. Okay, so n is what? N is the number of vertices of degree 3. But we have some more vertices, no? 6 vertices and 3 vertices. That is 10 plus 6 plus 3, which is equal to 19. Good. You're recalling. This is your third question. A conditional statement P implies Q. Okay. See, இங்க இருக்கு Q. Okay. P implies Q is equivalent to which of the following statements? Prabhavati ma'am, second answer சொல்றீங்களா third ஆ? This is third question. ஒருத்தரும் different answer சொல்றீங்க. Okay. So என்ன, do you remember the contrapositive? A conditional statement which is equivalent to, logically equivalent to contrapositive படிச்சீங்களா இல்லையா? அந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சனா ஈஸியா எதுவுமே பார்க்க வேண்டாம். Just you can take. P implies Q, that is conditional statement which is equivalent to contrapositive of this. Contrapositive எப்படி எடுப்போம்? Negation of Q implies negation of P. Right? P implies Q is which is equal to negation of Q, negation of P. அது அப்படியே தெரிஞ்சா போதும். இது அது இல்லைன்னா கூட இது ஒன்னும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? P implies Q நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? not P or Q அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்ல? not P or Q. இனி வந்து அப்ப நம்மள என்ன பண்ணணும்? ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனும் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ ஆப்ஷன் சி எடுத்தேன்னா நம்மள டைரக்டா கான்ட்ராபோசிட்டிவ்ங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன் நான். not Q implies not P. இந்த வந்து நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். not Q implies not Pங்கிறது எப்படி எழுதுவோம்? not of not Q அல்ல? not of, that means negation of negation Q or negation P. So negation of negation Q என்ன ஆகும்? Q ஆகும். Q or not P நமக்கு கிடைக்குது இல்ல? Q or not P. Yes, that is which is equal to this one only. See, not P or Q. Q or not P both are same. Okay, அப்ப நீங்கள் ஒவ்வொன்னா சால்வ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அதை விட பெஸ்ட் உங்களுக்கு இது மாதிரி கான்ட்ராபோசிட்டிவ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்.
இல்லைன்னா ஒவ்வொன்று இது மாதிரி திஸ் இஸ் இது ஒன்று திஸ் இஸ் த மந்த்ரா. ஓகே, இந்த ப்ரொபோசிஷன் லாஜிக்கோட மந்த்ரா இதுதான். இது பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா கொஸ்டினும் இருக்கும். பி இம்ப்ளைஸ் கியூனா நாட் பி ஆர் கியூ, இது ஒன்று தெரிஞ்சு வைக்கணும். திஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் இக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ contrapositive இது நம்மளோட கிளாஸ் ஸ்லைடு. Statement and its contrapositive are logically equivalent. You can expect the what MC. So what is that? Match the following question. Okay, a statement is not necessarily equivalent to its converse or inverse. Inverse and converse are logically equivalent to each other. இப்போ நீங்க என்ன recall பண்ணணும்? எல்லாமே கண்டிஷனல் எப்படி இருக்கும், இன்வர்ஸ் எப்படி எழுதுவோம், கன்வர்ஸ் எப்படி எழுதுவோம், கான்ட்ராபோசிட்டிவ் எப்படி எழுதுவோங்கிறது தெரியணும். இது வந்து பேப்பர் 1ல ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பார்ட். பேப்பர் 1ல ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்வர்ஸ் கன்வர்ஸ் கான்ட்ராபோசிட்டிவ் வச்சுட்டு உங்களுக்கு பேப்பர் 1ல கண்டிப்பா கொஸ்டின் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சேம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களுக்கு இது சால்வ் பண்ணலாம். சேம் கான்செப்ட். கவி கங்கா, மகாசெந்தில், ஜெயா பிரிஸ்கிலா. ஓகே, ஸோ பிரபாவதி மேம், அனிதா குமாரவேல் ராங். பாக்கி எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. கௌதமி செக் பண்ணிக்கோங்க. வனிதா ராங். சிதம்பர செல்வி ராங். ஷாஜிதா கரெக்ட். திலகவதி ராங். ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. இப்போ நீங்க இது மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது த ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னா, இதை வந்துட்டு அந்த இக்குவேஷன் ஃபார்ம் ப்ரப்போசிஷன் லாஜிக் ஃபார்முக்கு மாத்துங்க. இஃப் இட் இஸ் ரெய்னிங் பீகாக் டான்ஸுங்கிற மாதிரி தான் இது இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் இம்ப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ரெய்னிங்கிறது ஆரை வந்துட்டு ரெய்னிங்கிறது நமக்கு ஆரா வச்சுக்கலாம். ஓகே, we can use this attribute R, then which implies, sorry. Okay, so this part I'm putting it as R. Okay, so R implies dance. raining இருக்குன்னா டான்ஸ் பண்ணும், பீகாக் டான்ஸ் பண்ணும். ஓகே, இதோட நெசசரிலி ட்ரூவா இருக்கிறது என்ன? இதோட நெசசரிலி ட்ரூ ஒன்லி கான்ட்ராபோசிட்டிவ். கண்டிப்பா எப்பவுமே ட்ரூவா இருக்கும்னா அது கான்ட்ராபோசிட்டிவ் மட்டும்தான். என்ன கான்ட்ராபோசிட்டிவ் படிச்சோம்? P implies Q, which is equivalent to not Q implies not P, right? So அதுக்கு மேட்சா இதுல என்ன இருக்கு? If not peacock dancing, then it is not raining. See, when peacocks are not dancing, it is not raining. See, this is negation of dancing. Okay, implies negation of rain. This is a contrapositive of this. That's why it is correct. But the other options are, see, peacock dance only when it is raining. What is this? Peacock dance. அதாவது D implies R சொல்றாங்க, which is not correct. எப்பவுமே உங்களுக்கு logically equivalent எல்லாம் வச்சு கேட்பாங்க. P implies Q is not equivalent to Q implies P. இது மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. When peacock dance, it is raining. That means D implies, again D implies R, which is wrong. And the last statement என்ன சொல்லுது? Negation of R implies negation of R implies negation of D, which is inverse, right? Yes, this is inverse, right? Inverse. No, inverse. Yes, this is inverse. Okay, inverse also not logically correct. Okay, wrong ஆனவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. Now, next one.
ஆப்ஷன் கொஞ்சம் ஃபேவரபிளா இருக்கு. அதனால ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா அது மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன்னா நீங்க எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ் அண்ட் சிமெட்ரிக், ரிஃப்ளெக்சிவ் அண்ட் ஆன்டிசிமெட்ரிக், போத் ஏ அண்ட் பி, ஏ அண்ட் சி அது மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தேன்னா நீங்க எல்லாம் செக் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். அப்போ நீங்க ரிமைனிங் நீட் நாட் செக். ரிஃப்ளெக்சிங் போது எல்லாமே 1 1 2 2 3 3 4 4 எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ். தென் ரிமைனிங் நமக்கு செக் பண்ண தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன். Probability. A dice is tossed twice. The probability of getting a number greater than 4 on each toss is. Saraswati B சொல்றாங்க. Anybody else got? Condition என்ன? Greater than 4 on each toss. So உங்களுக்கு dice தெரியும். எல்லாருக்குமே B கிடைக்குதா? கவி கங்கைக்கு 1/2. கிருபா B 1/3. Okay, so யாருக்குமே answer கிடைக்கல. Answer is 1/9 is the answer. How? See, a dice is tossed twice. Probability of getting number greater than 4 on each toss. But dice குள்ள 6 faces இருக்கும்ல. 6 either 1 2 3 4 5 6 இருக்கும். Out of 6ல நமக்கு என்ன வேல்யூ வேணும்? Greater than 4 வேணும். Greater than 4 means 5 இல்லனா 6 நமக்கு கிடைக்கணும். அதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல. So 5 6னா என்ன? 2. There is only 2. Right. 5 6 மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கணும். Out of எத்தனை இருக்கு டோட்டலா? டோட்டலா 6 இருக்கு. Out of 6, we need 2. 2 values, either 5 or 6. So 2/6 means what? 1/3. Okay, 2/6 na 1/3. இங்க வந்துட்டு இது வந்து ஒரு டைம் டாஸ் பண்ணும்போது இங்க கொடுத்திருக்கிறது 2 டைம் டாஸ் பண்ணோம். டாஸ் ட்வைஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുമേ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്ഷൻസ്. ആദ്യം നമ്മൾ ടോസ് பண்ணும்போது probability 1/3. Second time also 1/3. So 1/3 into 1/3 which is equal to 1/9. Okay, clear? Simple alle. Moving to the next question. எல்லாத்துக்குமே most of the questionக்கு explanation இங்க இருக்கு. கொடுத்திருக்கு. 7th one. 5 options are there. From the graph theory. நமக்கு தெரிஞ்ச தியரத்திலிருந்து கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த தியரம் ஞாபகம் இருக்குன்னா ஈஸியா அந்த மார்க் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இதுக்கு தான் நான் இந்த கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணேன். ஐ நோ. ஈவன் பார்த்த உடனே ஆப்ஷன் ஏ. ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் ஆஃப் ஈவன் டிகிரி எப்பவுமே இருக்கும். இது எல்லா கிராஃபை பத்தியும் சொல்றாங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எவ்ரி கிராஃப். எல்லா கிராஃப்லுமே ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் ஆஃப் ஈவன் டிகிரியா இருக்குமா? I will draw a graph here now. Now tell me, this is A, B, C. How many vertices are here? How many vertices are here? 3 vertices. Each vertices is having degree 2. So this is wrong, right? எல்லா கிராஃபும் இல்ல அப்படி கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல்ல. This is the counter example for this option 1.
So the answer is மகாசெந்தில் வந்து ஆப்ஷன் 2 சொல்றாங்க. There are odd number. ஆப்ஷன் ஏயோட கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் இது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ராங். ராங்ங்கிறது உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு இல்ல? எவ்ரி கிராஃபை பத்தி சொல்றாங்க. மகாசெந்தில் சொல்லியிருக்கிறது சிதம்பர செல்வியும் ஆப்ஷன் பி சொல்றாங்க. பார்க்கலாம். There are odd number of vertices of even degree. See, இப்படி உங்களுக்கு கிராஃப் இருக்காதா? இந்த கிராஃப்ல வந்து எத்தனை vertices இருக்கு? Number of vertices 4 அல்ல? Number of vertices 4 and degree என்ன? Each having degree 2. See, even vertices, even degree. இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? Odd number of vertices. எல்லா கிராஃபும் அப்படி இல்லங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல? So this is also wrong. And there are even number of vertices of odd degree. Okay, either odd degree vertices 0 இருக்கும். இருக்கு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா even number of vertices இருக்கும். இப்ப பாருங்க, இங்க எல்லாமே வந்துட்டு even degree இருக்கு. That means இங்க odd degree வந்துட்டு 0. Odd degree of this graph is 0. That means what? That means even, right? 0 நாலும் even தான். இனி வந்துட்டு இனி எந்த நீங்க இப்ப நான் ஒரு வேர்டிஸும் கூட இங்க வரைக்கிறேன். சி, இங்க நான் ஒரு வேர்டிஸஸும் கூட வரைச்சிட்டேன். இப்ப என்னாச்சு? இப்ப நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வேர்டிஸஸோட இந்த வேர்டிஸ் நான் ஏ அப்படின்னு பேரு கொடுக்குறேன். ஓகே, the name of this word is A. ஏயோட டிகிரி என்ன? ஏயோட டிகிரி இஸ் 1. இனி இங்க வந்துட்டு பின்னு கொடுக்குறேன். பியோட டிகிரி என்ன? 1 2 3. ஓகே, பியோட டிகிரி இஸ் 3. வேற எல்லா வேர்டிஸோட டிகிரியும் 2 இருக்கு. இது ரெண்டுக்கும் மட்டும் என்ன இருக்கு? ஓட் வேர்டிசஸா இருக்கு. நீங்க எந்த டைப் ஆஃப் கிராஃப் வரைச்சு பார்த்தாலும் ஓட் டிகிரி வேர்டிசஸ்னா கண்டிப்பா அது ஈவனா இருக்கும். அது இல்லாம உங்களால வரைக்க முடியாது. ஓகே, தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் டி உங்களுக்கு வரைக்கவே முடியும். ஆட் நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் ஆஃப் ஓட் டிகிரி ஒரு கிராஃப் கிடையாது. இனி லாஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்றது ஆல் த வேர்டிசஸ் ஆர் ஆஃப் ஈவன் டிகிரி. All the vertices are of even degree. See, this is இங்க எல்லா verticesம் even degree இருக்கு. Fine. Okay, இங்கேயும் எல்லா verticesம் even degree இருக்கு. Now tell me. Here, இங்க எல்லா verticesum வந்துட்டு இங்க 1 2 3 4 இங்க 1 see 1 2 3. This A B C D each vertex having degree odd இங்க எல்லாத்துக்கும் odd இருக்கு. So this is the counter example for this. So option C is the answer. Clear இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Moving to the next question. Good morning, Amit Tunisha. அது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான். ஓகே, அது வந்து TIFR எக்ஸாம்ல இருந்து எடுத்திருக்கிற கொஸ்டின். கான்செப்ட் கிளியர் ஆகிறதுக்காக எடுத்தது எல்லாமே. ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் கொஸ்டின் கேட்கும். Equivalent form of a Boolean function. Fast பண்ணுங்க. So that we can finish by 12:30. 1 hourல complete பண்ணணும். Yes, all of you are getting answer, right? A bar, B bar plus AB. அப்ப இது ரெண்டும் வந்துட்டு இங்க காமன் A bar, sorry, B barும் A bar காமனா இருக்கு. So A bar நம்ம வெளியில எடுக்கிறோம். So B bar plus இது நானு உங்களுக்கு நீங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், but maybe some subscribers தெரியலனா I should explain, no? That's why I'm explaining. Okay, so plus AB. B bar plus B என்ன ஆகும்? 1 ஆகும். So A bar plus AB. So இது நமக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? X plus என்ன ஈக்குவேஷன்? X plus X bar Y இந்த ஃபார்மட்ல வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு எப்படி எழுதலாம்? X plus Y அப்படின்னு எழுதலாம்ல. So here X is A bar. So A bar plus Bங்கிற ஃபார்மட்லுக்கு நமக்கு மாத்தி எழுத முடியும். That's why option 4 is the correct answer. Okay, moving to the next question. Two graphs are given and we need to check whether it is Hamiltonian or not. Is it Hamiltonian graph or not?
What is the answer? Hmm? Saraswati C சொல்றாங்க சுமையா D. Which one is Hamiltonian? இனி ரெண்டுமே ஹாமில்டோனியனா இருக்கா இல்லைன்னா ரெண்டுமே ஹாமில்டோனியன் இல்லையா? Okay, so the answer is Mahasendil and Saraswati. கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க. Option C is the correct answer. இங்க வந்து நான் மார்க் பண்ணலாம். Okay, so this is the correct answer. G1 is Hamiltonian, G2 is not. இப்போ நீங்க இதுல Hamiltonian அப்படின்னா என்ன? Every vertex should traverse only once. അല്ലേ? அப்ப നമ്മൾ maybe we can start from here. எந்த vertexல இருந்து start பண்ணலாம். start பண்ணிட்டு நம்ம திருப்பி அந்த vertexக்கு போறோம். ஆனா வந்துட்டு அது vertex repeat பண்ணக்கூடாது. So I am starting from here. Okay, so maybe we can start with A, C. Then I'm starting A, C, E. Okay, A. From there, I'm taking E. Via E, I'm going to D. Okay, so ஒரு time தான் repeat ஆகக்கூடாது. Now B. Now I reached at A without traversing a vertex twice. அல்ல more than one time வந்து traverse பண்ணாமே நான் reach பண்ணிட்டேன். So it is a Hamiltonian circuit. But this is not Hamiltonian. உங்களுக்கு இங்க தெரியுது இங்க C middle வருது. அப்ப anyhow நான் வந்துட்டு நமக்கு எல்லா vertexும் வந்துட்டு one time traverse பண்ண முடியாது. C A E B then again இந்த C மறுபடியும் traverse A C E B again D க்கு வரணும்னா again C ன traverse பண்ணாம விசிட் பண்ணாம போக முடியாது. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து ஜஸ்ட் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த C ஒரு கட் வெர்டெக்ஸா இருக்கு. கட் வெர்டெக்ஸ் ஆர் பிரிட்ஜ்னு சொல்லலாம். ஏன் எப்படி சொல்றோம்னா இந்த C-ன நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இந்த பர்టిక్యులர் வெர்டெக்ஸ்ன நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படினோ ஐ மீன் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த A இது ஒன் சைடா மாறிடும். Aயும் Dயும் and this Bயும் Eயும் வந்து செப்பரேட்டா மாறிடும். அதாவது இந்த graph will become disconnected. அதுதான் கட் வெர்டெக்ஸ் ஆர் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, சோ ஒரு கிராஃபுக்குள்ள கட் வெர்டெக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா if a graph has a cut vertex then that graph cannot be Hamiltonian. ஓகே, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு கூட நீங்க பண்ணலாம். நஸ்ருதீன், நான் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வந்துட்டு அப்புறமே தான் சொல்ல முடியும். இப்போ வந்து நம்மளோட இந்த கிளாஸஸ் இன்னும் முடியல. This batch is getting over no by 22nd. After that only we will decide. Okay, clear இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now this is your 10th question. I know that your TN set is coming no. அதனாலே வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு class சீக்கிரமா start பண்ணணும்னு இருக்கு. That I know. Let me see what can I do. Question number 10. Tautology. We have done all the UGC questions. Most of the gate questions also we have done. In propositional, predicate, graph theory, combinational, எல்லாத்துலயுமே நம்மள எல்லாமே கேட் கொஸ்டின்ஸ் கூட கவர் பண்ணிட்டோம். இன்னும் இருக்கு கேட் கொஸ்டின்ஸ். அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கூடுதலும் கேட் கொஸ்டின்ஸ் தான். Because UGC net we have already covered. Yes. Saraswati கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. ஆனந்தி சந்திர ராங். What about others? ஓகே, டோட்டாலஜி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நான் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் டிக்கு டைரக்டா போறேன். தென் ஒரு ஒன் மோர் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே,
So here P implies Q or Q implies P. இது வந்துட்டு நீங்க வேணும்னா நமக்கு expand பண்ணி பார்க்கலாம். P implies Q அப்படிங்கும்போது not P or Q. Right? Not P or Q or Q implies P என்ன எப்படி எழுதுவோம்? Not Q or P. Right? So not P யும் P யும் வந்துருச்சு. So of course not P or P என்ன ஆகும்? 1 ஆகும். அல்ல not P or P will become true. It will become true. And not Q or sorry Q or not. Yes. So this is true. You got true, right? So it is tautology. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ உங்களுக்கு കാണിக்கிறேன். Maybe option B കാണിக்கிறேன். Okay? உங்களுக்கு clear, ma'am, please upload discrete PDF. Discrete PDF upload பண்ணிருக்கேனே. என்னாச்சு தாளினி? எல்லா PDF அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். எதுவுமே மிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? Question discuss I mean questions வந்து நான் அப்லோட் பண்ணலையா? Let me see. Okay. செக் பண்றேன். I think I have given all those in the mock test. Let me see. Okay, so இந்த ஆப்ஷன் B கூட நான் சொல்றேன். P and Q implies not P or not Q. இதும் கூட உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். Okay, so P and Q என்ன ஆகும்? Not of P and Q, right? Or this side not P or not Q. Okay, so not of P and Q என்ன ஆகும்? De Morgan law நம்மள இங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? P negation of P and வந்து or ஆகும். Negation of Q. Okay, then again இங்க or negation of P or negation of Q. See எல்லாமே negation இருக்கு, cancel பண்ணவே முடியாது. நமக்கு என்ன finally கிடைக்கும்? Not P or not Q தான் கிடைக்கும். Here we are not getting tautology. True கிடைக்கல. That's why option B is wrong. பாக்கி இதே மாதிரி நீங்க solve பண்ணி பார்க்கலாம். Okay. ஆனந்தி செக் பண்ணிக்கோங்க. wrong answer. எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்றது இல்ல. வாட் அபவுட் கொஞ்சம் பேரு தான் சொல்றீங்க. என்னாச்சு? ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாரும். துனிஷா ஆன்சர் சொல்லலாம். நிறைய பேர் ஆன்சர் சொல்லாம இருக்கீங்க. ஷாஜிதா சொல்லலாம் ஐ திங்க். எல்லாருடைய ஆன்சர் எனக்கு வேணும். எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஒண்ணு போதும் உங்களுக்கு இது சால்வ் பண்றதுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Every vertex has degree d. For d-regular graph of for n vertices, which of the following must be true? That you know, right? Total degree will be even. Okay. So இந்த வச்சுட்டு நமக்கு தெரியும். அப்ப ஈவன் கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பா நம்ம 2 இங்க வந்துட்டு நம்ம 2 ரெகுலர். Right? இங்க degree 2, that's why it is 2 regular and the number of vertices equal to 3. D divides n, 2 divided by 3 பண்ண முடியுமா? No, right? So this is wrong. Okay, but some cases it will possible, like in the mari. If the graph is like this is d equal to, this is also 2 regular. This is also 2 regular graph. Okay, inga on the number of vertices enna 4. Yes, this we can divide. Okay, d divides 4, right? But some that means it may or may not. Or எப்பவுமே கரெக்டா இருக்காது. May or may not true. May or may not. ஓகே, இங்க must be true சொல்லிருக்காங்க. அதே மாதிரி both d and n are even இருக்கணும்னு கிடையாது. Because see, this is the example for that. இங்க d யும் n யும் ரெண்டுமே even இருக்கா? No, right? Yes. So this is a d regular, right? This is 2 regular graph. This is 2 regular graph. Here the degree is even and vertices is odd. So this is also wrong. It is may or may not be. And this one also. Option C வந்து கண்டிப்பா வராது. Option C never will come. Okay, this is wrong. And option D என்ன சொல்லுது? At least one of D and N is odd.
No, at least one of D and N is even இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒன்னு ஓட் ஆனா நமக்கு டி ரெகுலர் கிடைக்குமா? No, right? Okay. So this is also may or may not. But கண்டிப்பா ஒன்னாவது ஈவனா இருக்கணும். ரெண்டுமே ஈவன் வேணுங்கிறது இல்ல. பட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஈவனா இருந்தன்னா this mean டி ரெகுலர் கிராஃப்ல அப்படிதான் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒன் வில் பி ஈவன். அதர்வைஸ் we will not இந்த ஹேண்ட் ஷேக்கிங் ஃபார்முலா வந்துட்டு ராங் ஆயிரும். ஓகே. So this is by the handshaking lemma. Since ND equal to 2 into E, that is 2 into E is even, so ND must be even. So ND even இருக்கணும் அப்படின்னா at least one of the factors should be even. Okay. Next question from the predicate logic. சிம்பிள் கொஸ்டின். நம்மள இந்த ப்ரெடிகேட் லாஜிக்ல நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ராங் பண்ண முடியாது. இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும். இது நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு. பிகாஸ் மொபைல் டேட்டாயில் இருந்தது. இப்போ நான் மாத்திட்டேன். Now okay, right? ஓகே, ஐ காட் இட் நஸ்ருதீன். உங்களோட மெசேஜ் நான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்திருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா அப்டேஷனும் இங்க யூடியூப்ல நான் கொடுப்பேன். ஓகே, டோன்ட் வரி. கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் வந்துட்டு நான் அப்புறமா தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, ஜூலை 1 இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிறது இன்னும் டிசிஷன் எடுக்கல நான். அதனாலதான். ஓகே, வாட் இஸ் த ஆன்சர்? எல்லாருக்குமே ஆப்ஷன் சி கிடைச்சிருக்கு. இஸ் தட் த ஆன்சர்? எல்லாருக்குமே ஆப்ஷன் சியா? எல்லாருடைய ஆன்சரும் ராங். த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஹவு? என்ன கேட்டிருக்காங்க? நாட் ஆல் த கிளிட்டர்ஸ் இஸ் கோல்ட். predicate வந்து glitters x is true if x glitters and predicate gold x is true if x is gold. Which one of the following logical formula represent the above statement? இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நாட் ஆல் that glitters is gold அப்படின்னா நாட் ஆல் அப்படின்னா என்ன? எல்லாம் கிடையாது. தட் மீன்ஸ் சம்திங் வில் பி தேர் அல்ல. எல்லாம் இல்ல அப்படின்னா என்ன? கொஞ்சம் இருக்கும் தான் அதோட மீனிங். ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட். So there exists X. Okay. Not all the glitters. There exists some glitters. There exists some glitters. Okay. Is gold. Not all the glitters is gold. Not all the glitters is gold means there exists some glitters which is அது நம்ம and கொடுப்போம். Okay. Which is not gold. Because எல்லா glitters gold அல்ல. Okay, so we can write like there exists some glitters which is not gold. Okay, first option என்ன சொல்லுது? Glitters of X implies not negation of gold of X. அதோட meaning என்ன? What is the meaning of that? All the glitters are not gold. இதுதான் இதோட மீனிங். எவ்ரிதிங் தட் கிளிட்டர்ஸ் தட் இஸ் நாட் கோல்டு அப்படி சொல்லுங்க. நாட் ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் கோல்டு. ஓகே, அடுத்தது ஆப்ஷன் பி என்ன சொல்றாங்க? எவ்ரி கோல்ட் இஸ் கிளிட்டர்ஸ். ஆப்ஷன் சி என்ன சொல்லுது? வாட் இஸ் ஆப்ஷன் சி? சம் கோல்டு. தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ கோல்ட். ஓகே, தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ கோல்ட் விச் இஸ் நாட் கிளிட்டர்ஸ்.
but the correct is നമ്മൾ ഇதை വന്നിട്ട് നമ്മൾ negation பண்ணும்போது not all அப்படிங்கும்போது there exists x there exists x there exists some glitters, okay, there exists some glitters that and that is not gold. இதோட correct meaning exact meaning of this is this one only. Okay, ஆப்ஷன் இது கிடையாது. இங்க வந்து கோல்ட பத்தி சொல்றாங்க, இங்க கிளிட்டர்ஸ பத்தி தான் நம்ம சொல்லணும். ஓகே, கிளிட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின்ல இதோட ஆப்போசிட் கேட்கல. ஓகே, நீங்க இது நாட் கோல்டுன்னு எப்படி வந்துருச்சு, இங்க நாட் கோல்டு எப்படி வந்துருச்சு? பிகாஸ் நாட் ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் கோல்டு. தட் மீன்ஸ் எல்லா கிளிட்டர்ஸும் கோல்டு கிடையாது. அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நமக்கு எழுதும் போது சம் கிளிட்டர்ஸ் ஆர் தேர் விச் இஸ் நாட் கோல்டு. ஓகே, இது ஈக்குவலன் கேட்டிருக்காங்க, இதோட நெகேஷன் கேட்கல. ஓகே, அதனாலதான் நாட் கோல்டு இங்க வந்திருக்கு. 13th one, number of elements in the largest equivalent relation is A. That means n சொல்றீங்களா? Largest equivalent. Largest equivalent means ஒரு செட் A இருக்குன்னா அதோட largest equivalent relationனா A cross A. A cross A போது எவ்வளவு ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும்? A cross A அப்படிங்கும்போது n square n if there is n elements are there in this, I mean n is the cardinality of A means A cross A is n square. For example பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு clear ஆகும். இங்க வந்துட்டு செட் இருக்கு 1 2 3. ஓகே, so A cross A. ஓகே, லார்ஜஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் ரிலேஷன் எடுக்கணும். அதாவது A cross A தானே மேக்ஸிமம். ஸோ 1 cross 1 2 3 இது cross பண்ணும்போது எல்லாமே வரும். 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. This is the largest equivalent relation from this set. இதுல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு? 9 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. which means இங்க n எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா n ஸ்கொயர். ஓகே, that's why the answer is n square. அடுத்த கொஸ்டின் கூட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் ஆகும். it is related to this only. Fourteenth one, சரஸ்வதி ஆப்ஷன் பி. ஓகே, எல்லாரும் ஆப்ஷன் பி சொல்றீங்க. உங்களுக்கு இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல இருந்து தெரியும் லார்ஜஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன் இஸ் n ஸ்கொயர்னு தெரியும். அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் n இருக்கும். எப்படி n இருக்கும்? ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு என்ன? இப்போ 1 2 3 தான் நம்மளோட செட். s ஈக்குவல் டு 1 2 3னா இதுக்குள்ள ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன் என்ன? 1 1 இருக்கும், 2 2 இருக்கும், தென் 3 3. ரைட், இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் equivalent relation from this set. largest equivalent relation போது நம்மள இங்க பார்த்தோம் ஒவ்வொன்னு கூடயும் கனெக்டடா இருக்கும் n into n. ஓகே, இங்க வந்து 1 2 3 அதுக்குள்ள smallest equivalent relation இதுதான். see எத்தனை number of elements இருக்கு? 1 2 3. that means number of elements, எத்தனை elements இருக்கோ அதுதான். இது எப்படி equivalent relation ஆயிருச்சு? because it is reflexive only, right? reflexive மட்டும் இருக்கு ஒரு செட்டுக்குள்ள அப்படின்னா which is equivalent to transitive and also symmetric, that you know, right? Okay, which is equivalent to, this is equivalent relation. இதுக்குள்ள reflexive இருக்கு,
சிமெட்ரிக்கும் இருக்கு, டிரான்சிட்டிவ் இருக்கு. ஆஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரிஃப்ளெக்சிவ் மட்டும் தான் இருக்கு. பட் ரிஃப்ளெக்சிவ் மட்டும் இருக்குன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ். அது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ n ஸ்கொயர் அண்ட் n எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுதான். அவ்வளோ ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன்ல இருந்தாலும் நம்ம நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம். இந்த சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவ் இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். மேக்ஸும் போது எல்லாரும் கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டு பாக்கி சப்ஜெக்ட் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் எல்லாம் விட வேண்டாம். உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம குரூப் தியரி டீச் பண்ணலாம். ஓகே, சம் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் நம்மள ஸ்கிப் பண்ணலாம். ஸோ மத்ததுல எல்லாம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு சப்ஜெக்ட் விட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியாது. ஃபிஃப்டீன்த் ஒன். undirected graph, which of the following statements are true? நிறைய டைம் நம்ம பார்த்தோம் இதே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இது கண்டிப்பா தெரியணும். எஸ், எஸ், யூ ஆர் ரைட். both p and q, number of 4-degree vertices even. இதுதான் நம்ம முன்னாடி கொஸ்டின் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். number of 4-degree vertices is even and sum of degrees of all vertices is even. இதுதான் நம்மளோட ஹேண்ட்ஷேக்கிங் தியரம் அல்ல, ஹேண்ட்ஷேக்கிங் தியரம். 2 into e, நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் இங்க என்ன இருக்கும், ஈவனா இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் q this p is true. ஓகே, இந்த ஹேண்ட்ஷேக்கிங்கோட கான்சிக்வன்ஸ் தான் இது ஆக்சுவலி. அதனாலதான் இந்த ஓ டிகிரி வேர்டிசஸ் வந்து ஈவனா வந்திருக்கு. ஓகே, now this question is asked in UGC net. We have already discussed this, but it is important, that's why I took it again. Sixteenth one. எல்லாருக்குமே ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கா? சுமையாக்கு எப்படி 16A கிடைச்சது சுமையா? பவர் செட் ஆஃப் த செட். எந்த பவர் செட்டிலும் வந்துட்டு ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்கும், எம்டி செட் கண்டிப்பா எல்லா பவர் செட்டிலும் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் எ செட் கண்டெய்னிங் த எலமெண்ட் எம்டி செட். இது இல்லாம என்ன இருக்கும், எந்த செட்டுக்குள்ளேயும் பவர் செட்டுக்குள்ள ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட் இருக்கும், தட் இஸ் எம்டி செட் இட் செல்ஃப். ஓகே, so here the answer is this. This is the element in this set and this will be part of all the power set. Okay, so that's why this is the answer, option B. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு செட் எடுத்தேன்னா அந்த இந்த எஸ்ங்கிற செட்டு இல்ல வந்து 1 2 3 இருக்கு அப்படின்னா அந்த பவர் செட்டுக்குள்ள கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்னென்ன இருக்கும், definitely in that power set this empty set too இருக்கும், then the s itself will be there. அதாவது 1 2 அதாவது full and full அந்த s ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். in every power set, in every power set empty set will be there and that s இப்ப செட் வந்து s ன்னா s itself will be there. that is இந்த 1 2 3 ஃபுல்லா இருக்கும். அதுவும் தெரியணும். next question. yes, itself also.
Tell me the answer. Read each statement. It's very easy. Let S be an infinite set and S1 to Sn be set such that S1 union S2 union Sn equal to S. Sn a infinite set. Okay. Then what will be the condition? Hmm? What is the answer? Seventeen. Yes, Sumaya, Jaya, Praskila, correct. Saraswatiக்கு இந்த டைம் wrong ஆயிடுச்சு. Infinite set. நமக்கு finally infinite set கிடைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? At least one of the set is finite set. At least ஒன்னு finite set அப்படின்னா என்ன? It can be both finite set அப்படின்னு தான் இதோட மீனிங். ரெண்டும் finite set இருக்கலாம்ல. So will you get see ஒரு finite set இருக்கு. Finite set union finite உங்களுக்கு infinite கிடைக்க வல்ல சான்ஸும் இருக்கா? Finite union finite, what you will get? You will get finite only. Right? ஒரு finite setடும் ஒரு 1 2 அப்படின்னு ஒரு set இருக்கு. 1 2. Okay, then another set is 1 3. What you will get? You will get 1 2 3. This is finite, right? ரெண்டு finite union பண்ணனா உங்களுக்கு finite தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ரெண்டு infinite set union பண்ணனா what you will get? You will get infinite. That is true. ரெண்டு infinite union பண்ணும்போது infinite கிடைக்கும். You will get infinite. Okay. But ஒரு at least ஒன்னாவது வந்து ஒரு செட் ஆவது infinite இருந்தானா you will get infinite set. That is the correct answer. ரெண்டுமே infinite வேணுங்கிறது இல்ல. That is okay. But at least one of the set is infinite set. Then only you will get the infinite set. There is no chance that using one infinite set illana rendu infinite set vechittu you will not get infinite set. See, not more than one of the set can be finite. That is wrong. Not more than one of the set can be finite. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ more than one finite இருக்கக்கூடாது. No, அப்படியெல்லாம் இல்ல. நம்மளோட கண்டிஷன் நமக்கு infinite கிடைக்கணும்னா நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு செட் infinite இருக்கணும். வேற எதுவும் வேண்டாம். ஓகே, அதே மாதிரி மோர் தேன் ஒன் இன்ஃபைனட்டா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படியும் இல்ல. ஓகே, நாட் மோர் தேன் சி ரெண்டு இன்ஃபைனட்டா இருந்தாலும் நமக்கு இன்ஃபைனட் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ராங். கௌதமி, ராணி, அட்லீஸ்ட் வந்து ஃபைனட் வந்தேன்னா உங்களுக்கு எப்படி இன்ஃபைனட் செட் கிடைக்கும்? ம், டெல் மீ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சிம்பிள் கொஸ்டின், பட் இது ஃப்ரீக்வெண்டா கேக்குறாங்க இந்த கொஸ்டின். What is the answer? 18. Visit every vertex exactly once, Arani. നമ്മൾ இன்னைக்கு கிளாஸ் அப்ப நீங்க ப்ராப்பரா கவனிக்கல. ஹாமில்டோனியன் சர்க்கியூட்டை பத்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லுது. கௌதமி, திஸ் இஸ் யூலரியன் 18C covers all edges exactly once. That is the correct answer. உங்களுக்கு நான் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். மறக்காது இருக்கிறதுக்கு E, இங்க E edge. E stands for edge. Exactly once வந்து edges வந்து traverse பண்றதாம் யூலரியன் path. பிரபாவதி மேம், மகா செந்தில், கௌதமி, எல்லாரும் wrong. ஜெயா கரெக்ட். வனிதா கரெக்ட். ஓகே, covers all edges. ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஹாமில்டோனியன் சர்க்கியூட்டை பத்தி தான் சொல்லுது. எவ்ரி vertex exactly once அப்படின்னு. ஓகே, next question.
What is a possible number of reflexive relation on set of 5 elements? Okay, so Sumaya. இதுக்கு ஒரு formula இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? Using that formula, you can easily find out. What is the answer? ஆனந்திக்கு answer என்ன கிடைச்சிருக்கு? 2 power 25 கிடைச்சிருக்கு. What about others? Gaudami also. What is the equation? What is the formula for finding this? சிலதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கான்செப்டுவலா போயிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நமக்கு டைரக்ட்லி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணா போதும் இதெல்லாம். Possible number of reflexive relation on set of. Yes, Saraswati, correct. 2 power n square minus 2. This is the equation. Sorry, no, not minus 2, minus n. 2 raised to n square minus n. This is the equation. So here n square is 5 square. That is 25. Right? 2 power 25 minus n is what? N is 5, which is equal to 2 power 20. Sorry, n square, ഒരു minute. Correct தானே? n square minus n. n square minus 2 தான் equation இல்ல? One second. 2 raised to n square, that is 25. 25 minus 2 only, but the answer should come 2 power 20. Actually, irreflexive equation தான் 2 raised to n square minus n. That is finding the irreflexive. For finding the what? Finding the reflexive relation n square minus 2 தான். That is n square is, that is 5 square, 25, 25 minus 2. I will check it. Okay, I will recheck it and confirm you. The answer is 2 power 20. And the formula is this one. Okay, let me recheck it and confirm you in the next class. Okay. Now tell me the answer for this. Chromatic number. Two raised to n into n minus 1. No, அப்படி இல்ல. அது அந்த இல்ல equation. n minus 1 அல்ல. Let me confirm, okay, in the next class. கண்டிப்பா diagonals value தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம். 5 elements இருக்கிற செட்டில் diagonal values 5. Okay, so 2 raised to 25. Maybe 2 raised to n minus n. Maybe இதா இருக்கலாம் equation எனக்கு தோணும். Then it will be correct. 25 minus n is 20. Okay, anyway, I will confirm.
2 raised n minus n ஆ இருக்கும். Okay, let me confirm. Okay. What is a chromatic number? சரஸ்வதிக்கு ஆப்ஷன் சி கிடைச்சிருக்கு. Okay. What about others? 20B, option 3. Okay. So what is the concept regarding this chromatic number? நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? First of all நமக்கு இது வந்து இங்க ஏதாவது cross edging இருக்கா? Edge cross இருக்கா இங்க? இங்க is this a planar graph? First of all tell me. Is this a planar graph? இது ஒரு planar graph ஆ? Planar graph means edge வந்து cross ஆ இருக்கும். Okay. இங்க edge எதுவுமே cross ஆகல. கரெக்டா? So this is not a planar graph. So every planar graph is what colorable? Tell me. Every planar graph is, can you tell me? 3 colorable or 4 colorable? Every planar graph is, faster சொல்லுங்க. Net slow ஆ இருக்கா? Tell me, every planar graph is, okay, I think message delay ஆ வருது. Okay, நான் சொல்லிடுறேன். Every planar graph is 4 colorable அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். So this is a planar graph. So it is 4 color. At least 4 colors வச்சு நம்மளால கலர் பண்ண முடியுங்கிறது confirm. So that we can, yes, Vanitha. Yes, so that we can eliminate this. We can eliminate this 5. Okay, any out of these 3, இனி நம்மள என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒவ்வொன்றா கலர் வச்சுட்டு போய் பார்க்கலாம். or otherwise நமக்கு தெரியும் cyclic graph வந்து if it is odd number, if it is odd means cn is, if it is odd, if cn is odd, n is odd means then the planar graph is 3 colorable. This is 3 colorable. If this is even, if this n is even means 2 colorable. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கான்செப்ட் தெரியணும். அப்ப நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, அப்ப நான் இது பாருங்க, இங்க வந்துட்டு here you can see 1 2 3 4 5 5 இருக்கு. That means this is odd number of vertices இருக்கு அப்படிங்கும்போது that is 3 colorable. Odd number of vertices இருக்கு அப்படிங்கும்போது 3 colorable தான். Okay, so this is, we can give 3 colors which நம்மளால manage பண்ண முடியும். I'm giving color 1 here. So I'm giving another color, same color repeating here. Then using this 2, then 1. Now can I give 1 here? No, right? I cannot repeat this 1 here because this 1 is connected here. And 2 also I cannot use. So I can use another color. That's why it is 3 colorable. 3 colors கண்டிப்பா இதுக்குள்ள இருக்கணும். இல்லாம கலர் பண்ண முடியாது. If it is odd means. Okay, then remaining we can do, I'm using this 2, this color itself here, and here I'm using 1. And இங்க எனக்கு 1 யூஸ் பண்ணலாம், இங்க 2 யூஸ் பண்ணலாம், no problem. Okay, இது எல்லாமே ப்ராப்பரா கலர் பண்ணிட்டோம். ஆனா இங்க மட்டும் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கலர் தேவைப்பட்டது. Because it is odd number of cycle இங்க இருக்கறனால. That's why it is, answer is 3. ஓகே, இது இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால தான் இப்படி டைம் போயிருக்கு. இல்லனா நீங்க ஃபாஸ்டா நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒரு சைக்கிள் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் டெஃபினிட்லி 3 இருக்கும். தென் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கலரும் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, டைரக்ட்லி ஆன்சர் எழுத வேண்டாம். நீங்க வந்து வரைச்சிட்டு எழுதி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 3. ஓகே, அதே மாதிரி பைபார்டைட் கிராஃப் வந்து வாட் கலரபிள்? டெல் மீ. Planar graph is 4 colorable. Cyclic graph, if it is odd means 3 colorable, and if it is even means 2 colorable. And what about bipartite graph? Tell me.
எஸ், வெரி குட். பைபார்டைட் கிராஃப் இஸ் டூ கலரபிள். அது அப்படியே உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸா கேட்பாங்க. ஓகே. Now tell me the answer for 21. கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. The less than relation, this இங்க less than கொடுத்திருக்கு. ஓகே. less than equal to இல்ல, less than மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே. Now partial ordering பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. போசெட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. So what is partial ordering? Equivalence relation, partial relation எல்லாம் என்ன? ஈஸியா உங்களுக்கு இதுக்கு ஆன்சருக்கு வந்துடலாம். பட் எல்லா ஆப்ஷன் செக் பண்ணணும். பிகாஸ் ஆன்டிசிமெட்ரிக், சிமெட்ரிக், அசிமெட்ரிக் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Partial ordering since it is asymmetric and reflexive. சுமையாக்கு கிடைச்ச ஆன்சர். Okay, I'm explaining. How you got and how you understand that this is reflexive? லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு இங்க இருக்கா? ரிஃப்ளெக்சிவ்ங்கிறது வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்சிவ் அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு ஆன்சருக்கு வரலாம். ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் இருக்குன்னா மட்டும்தான் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஏ ரிலேட்டட் டு ஏ இட் செல்ஃப், தென் only you will get reflexive. இங்க வந்து லெஸ் தான் அப்படிங்கும் போது ஏ இஸ் லெஸ் தான் ஏ. ஐ மீன் சோ திஸ் எலமெண்ட் ஷுட் பி என்ன இருக்கும்? டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ கண்டிப்பா வந்து இங்க ஈக்குவல் டு இல்லாததுனால it is not reflexive. reflexive இல்லனாலே வந்து it is not poset. poset ஓட condition என்ன? it should be reflexive, right? it should be reflexive, antisymmetric and also transitive. இதுதான் வந்துட்டு poset ஓட condition. reflexive equivalence relation ஓட condition என்ன? reflexive, symmetric and transitive. poset, reflexive, antisymmetric and transitive. இப்போ நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. கண்டிப்பா வந்துட்டு இது அசிமெட்ரிக் ரிஃப்ளெக்சிவ் இல்லங்கிறது நமக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும். so that we can eliminate this. பட் for your understanding நான் அசிமெட்ரிக்கா இருக்காங்க கூட நம்ம செக் பண்ணலாம். அசிமெட்ரிக் அப்படின்னா என்ன? what is asymmetric? asymmetric means சிமெட்ரிக்கா இருக்கக்கூடாது. ஈவன் என்ன இருக்கணும்? ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே, ஈக்குவாலிட்டி ஆல்சோ அசிமெட்ரிக் போது ஈக்குவாலிட்டி இருக்கக்கூடாது அல்ல. ஆன்டிசிமெட்ரிக்கலி ஈக்குவாலிட்டி இருக்கலாம், இங்க ஈக்குவாலிட்டியும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சோ அசிமெட்ரிக் அப்படிங்கும் போது இங்க லெஸ் தான், இப்ப மேபி இப்ப வந்து லெஸ் தானா இருக்குன்னா சோ 1 2 3 4 5 இது மாதிரி நம்மளோட செட் இருக்கு. ஓகே, சோ 1 less than 2. ஓகே, 1 less than 2 இருக்கு அப்படின்னா 2 less than 1 இருந்தா 2 less than 1, 1 is related to 2, 2 is related to 1, then only we can say symmetric. பட் இங்க கண்டிப்பா நமக்கு இங்க symmetric வராது. here symmetric is not there because again 2 less than 1 வராதே. இங்க வந்துட்டு less than மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கு. then 2 less than 1ங்கிற கண்டிஷன் நமக்கு இங்க வரவே வராது. okay, it is not symmetric, so we can call it as it is asymmetric. when even இது ரிஃப்ளெக்சிவ் கூட இருக்க கூடாது. ஈக்குவாலிட்டி, அதாவது இப்ப 2, 2 அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? 2, 2 அப்படின்னா we can say that it is symmetric also, no, right? பட் இது கூட இல்லாம இருந்தாதான் நம்மள என்ன சொல்லுவோம்? அசிமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். yes, so this is not symmetric and also there is no equality also. equality condition கூட இல்ல. that means it is irreflexive also. irreflexive and antisymmetric அப்படிங்கும்போது it is asymmetric also. see the concept. okay, antisymmetric அப்படின்னா என்ன? it can be, அது symmetric இருக்காது, ஆனா வந்து இந்த மாதிரி conditions இருக்கும், equality conditions இருக்கும். அப்போ நம்மள என்ன சொல்லலாம்?
சிமெட்ரிக் கிடையாது, இட் இஸ் ஆன்டிசிமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா இது கூட இல்ல, இந்த ஈக்குவாலிட்டியும் கூட இல்லைன்னா நம்மள என்ன சொல்லலாம், அசிமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ திஸ் இஸ் அசிமெட்ரிக். ஓகே, பட் ரிஃப்ளெக்சிவ் கிடையாது, அதனாலதான் நம்ம இதை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது since it is antisymmetric and reflexive, again நமக்கு இதை எலிமினேட் பண்ணலாம் because it is not reflexive. Okay, it is not reflexive. And this one is antisymmetric, right? இது வந்து sorry, this is asymmetric. This is asymmetric. This is not antisymmetric. This is asymmetric. Equality illala. Next one, option C. Not a partial ordering because it is not asymmetric and not reflexive. This is asymmetric, നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടோம். That's why it is wrong. ഇനി അടുത്തത്, it is not antisymmetric and reflexive. It is not antisymmetric and reflexive. It is not reflexive. It is not reflexive, and it is different element should not have a related to 5, 6, less than 6. This is actually antisymmetric as well as asymmetric. This is antisymmetric. Okay, because A equal to B அப்படிங்கிற condition இங்க இருந்தாதான் நம்மள அதை பத்தி யோசிக்கணும், இல்ல. So this is antisymmetric. Okay, and this is transitive. This is transitive. Questionல transitive பத்தி எதுவுமே சொல்லல, so நம்ம bother பண்ண வேண்டாம். இங்க transitive கண்டிப்பா வரும், ஏன்னா 1, 2. Okay, so உங்களுக்கு அதோட counter example நான் காமிக்கிறேன். I'll show you the counter example for the transitive. 5 less than 6 இங்க இருக்கும், 6 less than 7 இருக்கும். So 5 is less than 7, right? Yes, because எல்லாமே இங்க less than condition தான் இருக்கு. Okay, so this is transitive also. But anyhow it is not partial order because transitive மட்டும் வச்சிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்காது, transitive கிடைக்காது. It should be reflexive also. Antisymmetric is there, already antisymmetric is there, but reflexive condition not satisfied. That's why none of the above is the answer. Okay. Now next question. Related to spanning tree. G is a tree with one of the vertices of the degree as the root. எங்கேருந்து உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு? கிராஃபபிள் என்ன ரூட் இருக்கு? கிராஃப்ல எங்க ரூட் இருக்கு? கிராஃப்ல ரூட் இருக்கா? Suppose an edge of a connected graph G belongs to every spanning tree of G. Spanning tree அப்படின்னா என்ன? What is spanning tree? Spanning tree குள்ள என்னன்னு இருக்கும்? Spanning tree கண்டிப்பா கனெக்டடா இருக்கணும்ல? Yes, it should be connected, and ஒரு கிராஃபில் இருக்கிற எல்லா வெர்டிசஸும் ஸ்பானிங் ட்ரீக்குள்ள இருக்கணும். எட்ஜஸ் வேணும்னா நமக்கு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும்போது நம்மள என்ன பண்ணுவோம், அந்த எட்ஜஸ்ல நம்மள ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். கரெக்டா?
எட்ஜஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஆனா எல்லா வெர்டிசஸும் கண்டிப்பா இருக்கணும், சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது, அண்ட் இட் ஷுட் பி கனெக்டட். அதுதான் ஸ்பேனிங் ட்ரீ அப்படின்னா. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு எட்ஜ் வந்துட்டு எல்லா ஸ்பேனிங் ட்ரீலும் பிரசண்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன, அது எதனால அது இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா அந்த எட்ஜ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்டடா போயிடும். அதனாலதான் அந்த எட்ஜ்னு நம்மள எல்லா கிராஃப்லுமே எல்லா ஸ்பேனிங் ட்ரீலுமே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஒரு கிராஃபுக்கு நிறைய ஸ்பேனிங் ட்ரீ இருக்கும்ல, எல்லா ஸ்பேனிங் ட்ரீலும் ஒரு எட்ஜ், ஒரு பர்டிகுலர் எட்ஜ் வந்து பிரசண்டா இருக்கு அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன, அந்த எட்ஜை நம்மள ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த எட்ஜ் என்ன, அந்த கிராஃப் என்ன ஆயிரும், டிஸ்கனெக்டட் ஆயிரும். ஸ்பேனிங் ட்ரீ ஷுட் நாட் பி டிஸ்கனெக்டட், should not be disconnected spanning tree. ஓகே, சோ டிஸ்கனெக்டட் ஆகக்கூடாது. அதனாலதான் இந்த எட்ஜ்னு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரிமூவிங் தட் எட்ஜ் மேக் ஜி டிஸ்கனெக்டட். தட் மீன்ஸ் இந்த எட்ஜுக்கு என்ன சொல்லுவோம், பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கட் எட்ஜ் ஆர் கட் எட்ஜ் அல்ல, பிரிட்ஜ். பிரிட்ஜ் தான் கரெக்ட். கட் எட்ஜ் ஆர் பிரிட்ஜ். ஓகே, அந்த எட்ஜ்னு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிராஃபே டிஸ்கனெக்டடா போயிடும். தென் தட் வில் நாட் பி a spanning tree, so that we are including that edge. Is it clear? And this is your last question. And in the remaining options எல்லாம் பார்த்தேன்னா G is a Hamiltonian சொல்லிருக்காங்க ஆப்ஷன் 2ல. Hamiltonian வரவே வராது. ஏன்னா இது வந்து இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, this edge is a bridge அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இல்ல. This edge is a bridge, this is a cut edge. இதை ரிமூவ் பண்ணனா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். ஹாமில்டோனியன் கிராஃபுக்குள்ள என்ன இருக்கக்கூடாது, பிரிட்ஜ் இருக்கக்கூடாது, நம்மள ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம். சோ திஸ் இஸ் நாட் ஹாமில்டோனியன். தென் ரிமைனிங் எல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு ரிலேட்டட் கிடையாது. இது வந்து ட்ரீ ரூட் எல்லாம் பத்தி சொல்றாங்க. சோ இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட், அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் ரிலேட்டட். அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் கொஸ்டின். ரொம்ப சிம்பிள். அந்த நெகேஷன் வச்சுட்டு நீங்க அது கண்டுபிடிக்கலாம். negation rule. Yes, acyclic. What is the answer? Just negation apply பண்ணா போதும். negation ரொம்ப ஈஸி. அந்த இது தெரிஞ்சு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு காரியம் தான் negation. எஸ், மகா செந்தில் ஆப்ஷன் பி சொல்றாங்க. ஓகே, so anybody else? Okay, so பார்க்கலாம். negation of for all x p of x. ஓகே, இது எல்லாம் எது ஈக்குவலண்டா இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. சோ நமக்கு இந்த 1 இதுல ஏதாவது ஆயிட்டு ஈக்குவலா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இது negation of for all x p of x அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி எழுதலாம்? negation of for all x அப்படின்னா என்ன? negation of for all x அப்படின்னா there exists an x அல்ல. negation of for all x என்ன ஆகும்? there exists x ஆയി மாறிடும். then இந்த negation எங்க போயிடும்? இதுக்குள்ள போகும். இந்த bracketக்குள்ள negation, predicateக்குள்ள negation போயிடும். negation of p of x. இது எங்கேயாவது இருக்கா இந்த ஆப்ஷன்ல? எஸ், ஆப்ஷன் 4. ஆப்ஷன் 4 and ஆப்ஷன் 1 are correct. இப்பவே உங்களுக்கு ஆன்சருக்கு வந்துடலாம். ஆப்ஷன் 1 and ஆப்ஷன் 4 is same. இனி வந்து ரிமைனிங் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து negation of there exists x p of x. இதோட negation எடுத்தனே என்ன ஆகும்? negation of there exists x என்ன ஆகும்? for all x, for all x. இந்த negation உள்ள போயிடும். negation of p of x. இதுல எதிலாவது இது இருக்கா? for all x? No, right? So this is not connected to any other option. So this is wrong. இனி இதை வந்து negation பண்ணி பார்க்கலாம். third one.
தேர்ட் ஒன் நெகேஷன் ஆஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் என்ன ஆகும் எக்ஸ் என்ன ஆகும் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஆகி மாறிடும் தென் நெகேஷன் உள்ள போகும் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு நெகேஷன் இருக்கு ஸோ நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆயிட்டு உங்களுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும்தான் இங்க இருந்து கிடைக்கும் தட் மீன்ஸ் தட் ஆல்சோ நாட் தேர் எனி ஆஃப் த ஆப்ஷன் இஸ் மேட்ச் வித் திஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டெண்ணம் வெல் ஃபார்ம்டு கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் வெல் ஃபார்ம்டு ஃபார்முலா விச் ஆஃப் த ஈக்குவலன் கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவலண்டா நம்ம பார்த்தது 1 and 4 மட்டும்தான் ஓகே இது மட்டும்தான் சேமா இருக்கு தட்ஸ் வை ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நிறைய பேர் ஆப்ஷன் டி சி எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கு இது இப்ப கிளியரா இருக்கா இதுல போய் நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் எப்பவுமே நெகேஷன் ஆஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் வந்து ஃபார் ஆலா மாறிடும் ஃபார் ஆலோட நெகேஷன் வந்து தேர் எக்ஸிஸ்டா மாறிடும் அந்த நெகேஷன் அந்த சிம்பிள் போயிட்டு உள்ள கொண்டு போடணும் அவ்வளவுதான் எஸ் கிளியர் ரைட் ஓகே ஸோ we took I think 1.5 hours எடுத்தோம் 11:30 ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ 1 o'clock ஆகுது ஸோ let us wind up நம்ம finish பண்ணிட்டோம் 23 question remaining question we can discuss in the evening time for the paid learners okay so that's all நம்ம 10 units ஓட revision முடிச்சிட்டோம் இதுல இனி வந்துட்டு day after tomorrow we will do from 1 to 5 revision okay 1 to 5 unit 1 ல இருந்து 5 units வரைக்கும் இருக்கிற questions வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் day after tomorrow okay that means Monday 11 o'clock okay so see you all thank you so much